Hello, everybody. I'm Gary Yamada, and thank you for joining today the seminar on Faithful to the Truth. Faithful to the Truth. Let us start by reciting the prayer to the Lord together. Prayer to the Lord. Our Lord e cantare, you are the source of all light, all power, all wisdom, and all love. May you give us light, give us power, give us wisdom, and give us love. O Lord, our Father, please protect this planet of love Earth. Protect us from all evil, and open a future for us. O Lord, thank you for giving us light. We give thanks from the bottom of our hearts. Okay then, please watch this opening video clip.今日はですね、真実を貫くっていう演題なんですけども、これもある意味でなんていうかな、日本社会はこう全部が一緒の方向にガーッと動く傾向があるんで、その時の動き方によってなんていうか、善悪というべきか、いいと思われる方向とそうでないという方向が極端に揺れる場合があります。世間の動きにも多少合わせなければいけないとは思いつつも、しかし変えてはならないもの、基本的な主張としてねじ曲げてはならないものもあるというふうに思っておりますので、ですから今の時点で私が真実だと思うこと、それからこれからこういうふうに考えたらいいと思うことについて述べることが重要かと考えております。今年は今回と、それから12月6日の埼玉スーパーアリーナのエルカンタル祭、この2本あって、あと年明けに地獄の方のセミナーが多分あるでしょうから、この3本ぐらいで来年についての幸福の科学的念頭教書みたいな感じのものは出てくると思うので、基本的な考え方、活動方針等は出てくると思いますので、今日のお話も重要な一部を担っていると思います。
thank you again for attending the seminar on Faithful to the Truth. Although it is published in Japanese, but it is translated, fully translated into the English. So today I would like to take this opportunity to learn from this material, the copy of the, although it is tentative translation, you can fully savor and read through the master's intention. So last month or recently, we learned from this book, The Laws of the Sun, and we made a seminar worldwide in the various countries according to this book, and we learned from a lot. And this time, we will learn from this, the Faithful to the Truth. And today's subtitle is Realizing God's Vision of Future Society and Prayer for the Resurrection. So I will start by saying the Realizing God's Vision of Future Society, and later on I would like to touch on the prayer for the resurrection, Master's resurrection. So this book is the new precious book, Faithful to the Truth, Faithful to the Truth. Let us pray and pay our deepest gratitude to Lord together. Okay, this book is a New Year's policy book of Happy Science, and this contains 3 lectures which was taught at the end of the 2022, the first turning wheel of the truth, and the second one is the El Cantar Festival celebration, and the chapter 3 is the lecture on laws of hell. So it is a consecutive Master's Big Lectures which was made at the end of 2022 to the beginning of 2023, and these 3 lectures compose the opening of New Year's policy book, to which way we, the humankind, should head for, and what kind of situation or future holds from the point of Master's view. And today I would like to touch on the various issues. But firstly, please open the page, the Faithful to the Truth of the page 11. In this page, Master touches about the two different enlightenments. The first one is enlightenment of the individual, and the other is the enlightenment of the whole. Enlightenment of the individual and the enlightenment of the whole. There are 2 patterns of Master's enlightenment, the individual and the whole. And this is referred firstly as the very first lecture, the first turning wheel of the truth, which was done in the 1986, 38 years ago. It's amazing. But from the beginning, very beginning, Master is touching on these 2 different types of the enlightenments. As for the enlightenment of the individual, is referring to how to polish our minds, or how to train our souls to become a greater man, greater lady, or greater individual. And the other, as for the enlightenment of the whole, is referring to society
or referring to the spiritual composition, spiritual aspects of truth of the whole world, or sometimes referring to the universe. Any big and vast idea is contained in the enlightenment of the whole. So there are two types of enlightenments. But firstly, I would like to touch on the first one, the private one or personal one, enlightenment of the individual. Firstly, I would like to touch on this issue. So the theme 1 is remove your false ego and establish pure faith. Remove your false ego, and establish pure faith. So let's watch Master's lecture first. まず個人についてのちょっと生き方ですね。最近気になっていることについてちょっとお話を申し上げたいというふうに思います。一つはですね、最近かけた映画の塩子呪いが愛し塩子の映画でもちょっと訴えてるんですけれども、天狗の慢心の戒めの教えが最後のね盛り上げのところに持ってきておりますけれども、これね結構難しいんですよ。宗教をやってる人でも最後まで残る部分はここでして、名誉心とか傲慢さとか自慢の心とかはやっぱり残るんですね。だから正しいことをやってるとか真理をやってると思えばこそやっぱりどうしても他の人から見れば傲慢に見えたりうぬぼれているように見えたり高飛車に行っているように見えたり、自分は悟ってるんだぞと、悟ってないお前たちよく聞けみたいな感じにちょっと見えることがあるので、よくよく注意しなければいけないところですね。でですね、その慢心に関わって今日特に述べておきたいことはですね、昔も説いているんですけれども、本物の自分というところをどうつかむかということなんですね。これは言葉を変えて言いますと、皆様の中にあるギガの部分ですね。ギガの部分の発見というのはやっぱりやめないでいただきたいと思うんです。特に年齢が上がってきますと相当固まってきますので、皮もお面かぶってるように剥がせないぐらい出来上がってくるんです。自分の名前が有名であるとか地位が高いとか、会社の名前が有名であるとか、学歴があるとか、いろんな面でね当然ではあるんですけど、当然年齢を重ねて人はそうなってくるもんだけども、そのお面のようなものが顔についちゃって外れなくなってきて、素直に物事を捉えて考えることができなくなっている。だから柔軟な考え方、あるいは若い人の考え方とか性別の違う方の考え方も理解できなくなっている傾向がございますので、ギガの発見ということは年をとってもやっぱり続けていただきたいなと思います。偽物の自分というのはやっぱり常にですね見つけ出してそれを剥ぎ取っていくことがやっぱり壮年以降の、年齢でもとても大事なことなんではないかというふうに思うんですよ。でなぜこれが大事かと言いますと、このギガの部分ですね、本物の自分ではない、女性がお化粧するぐらいまでのものはまだいいとして、それがもうちょっと外れないようなお面まで来たギガになりますと、このギガの部分に引っ掛けてそうした悪霊というようなものが取り付いたり、あるいはもっと大きな力を発揮する立場にある人になると悪魔というものが寄ってきて、取り付いてくる。ここのところを気をつけなければいけないようですね。で独裁国家においても同じようなところがあって、ある意味で指導力があるからこそ大勢の人を従わせることができるんだろうとは思うけれども、その人がやっぱり自分を律することができるような人なのかどうかっていうところは
点検項目としてはよく見なきゃいけないと。やっぱり私欲が勝って他の人の部分ですね押さえつけてでもそれを実現しようとしている人なのかどうかということを考えなきゃいけないと思うんですよね。個人としてはまず偽物の自我を取り去ってまっすぐな心を持つように努力してください。そうした自分を大きく見せて強く見せようとする心が国のレベルになると外国を占領したり支配したりする傾向にもなることもあります。だから外国のそういう専制国家に関してはそこの統治している人の心をやっぱりよく見つめることが大事だと思います。一部政治領域にも入りましたですけれども私たちは是々非々で言っていくつもりですし日本の国を良くするために活動している方については全部応援する気でおります。幸福実現等もやっておりますがいずれ世界の羅針盤になるように持っていきたいと思っています。まだ戦いは長いです。続きます。皆さんが生きている間に国がなくならないように頑張りましょう。Thank you, Master. So I'm talking on the enlightenment of the individual, and which is the removing your false ego. What is a false ego? We are the soul, originally souls, and reincarnate to this body, using this body, and we train our souls. And finally, we will leave this world. But in the course of living this three-dimensional world, we tend to think that this body, physical body, is ourselves. This is a totally misunderstanding because this body is transient. You have to leave this body to this three-dimensional world, and you will return to heaven. And those who misunderstood that this body is eternal and this body is also mine goes to hell. So removing your lust in your mind or removing your dirt in your mind is very important. And as long as you are living and using this body, such kind of lust or dirt is attached in your minds. But by reflecting yourself or by trying to pray for God, you can remove, and again you can retain the pure mind. And in the Laws of the Sum, Master talks about the false self as four false selves. On the page 204, Master says at the section 2 of the chapter 6, abandon your attachments, and Master refers to four false self. The first one is the self that takes love from others. And second one is the self that does not believe in Buddha. And the third is the self that makes no diligent efforts. And the fourth is the self that is full of attachments. And these four mistakes derives from that the consciousness or mind that you are body. But in fact, you are soul. You are spirit. So why do we reincarnate to this world? To train our souls. It is the answer. Train our souls. Or to polish our minds. Even though every day it is become dirty. But at the same time, it is on our shoulders to polish it.
and experience various things. In the other world, we cannot make friends with each other once the frequency or degree of your mind is different. But in this world, you can see various kinds of people, and with various variations over various vibrations. Because you are living in this body, so the vibration of the soul is, in a sense, hidden. So we can see and talk with each other, even the angelic person or devilish person. So what is the purpose? To train ourselves. So Master refers to the four false selves, the self that takes love from others. Yeah, it is obvious. To take love from others is the try to take love from others. You cannot reach the happiness. You cannot. Always, if you try to take love from others, you will become anyway the unhappiness, because nobody can get enough. Take. If you once try to take, you will feel dissatisfied with such a kind of amount, and you are trying to take another point, and you become unsatisfied. And the second one is the self that does not believe in Buddha. It is also the misunderstanding. We are given this soul training field by Buddha. But if you don't believe in Buddha, there's no place that where you can get back. And I would like to talk about the third one, the self that makes no diligent effort. Because we are living in this world to polish our minds or to elevate ourselves. So if you do not try to elevate yourself or try to not to make efforts, diligent efforts, you are becoming in the false self. And the fourth one is the self that full of attachments. Okay, in this book, the Faithful to the Truth, Master refers on the page 15. Please open the page 15. It is very important to constantly make efforts to discover the false self and tear it off. As long as you are living in this world, you have to constantly try to discover the false self and tear it off. And you can do it by learning Master's teachings or by trying to reflect yourself. Or page 31, Master also says like this. Please open the page 31. Remove your false self and face your real mind. I want you to consider doing this based on our teachings. Master says like this. So, I'm talking about this content for a rather long time, because this leads to your yokai tendency. Yokai tendency. You know yokai, and in this book, it is also translated. You can obtain this book. The words for not to become yokai. And in this book, Master refers to 100 sentences of yokai regarding yokai, and
from 1 to 40 is the general analysis of the tendency of the yokai, such as yokai are fundamentally conceited and are concerned not with how they change themselves, but with how they appear to have changed. So they are not trying, really, they are not trying to change themselves, but they're very eager to how to become, appear to be changed. Or yokai like to present it to be enlightened, but in reality, they dislike discipline and deceive people's eyes. They do not like discipline because it makes efforts. It requires efforts. And yokai consider it a great success if they can show themselves to be more than they are. These are tendencies of yokais, and in a sense, these are common in our minds or in our daily lives. So we have to try to remove this kind of tendencies. It's a yokai-ness in your mind. So in the Japanese Shinto, these tendency or these characteristics are very obvious. In Japanese Shintoism, there's no values of good and evil, and according to which leads to the heaven or hell. And the teachings itself is the benefits of the world, this world. So they do not believe in the fundamental creator. So in a sense, it's imperfect teachings of Japanese Shintoism. And why am I talking about Japanese Shintoism? Because these Japanese Shinto gods try to kill master. So later, I would like to talk about these things. And firstly, we have to remove our yokai-ness in our minds, which leads to Japanese Shintoism. Or, Japanese Shintoism has beautiful points, but deep inside of the Japanese Shintoism, there you can find the yokai-ness. So please remove that kind of tendency. Okay, such a false ego or yokai-like character is lurking within us. So we have to remove and we have to repel that kind of tendencies so that we can be a better prayer for Master's resurrection. And we ourselves become more and more pure by removing this kind of tendencies. So in the Lord, we have to establish our pure faith in the Lord by reflecting ourselves. Okay, that's what I want to talk about. The first one, the personal discipline or personal or individual training for our souls. So this kind of things are very important even for leaders. If someone in the national leader to a certain country become yokai-like, have a yokai-like tendency or devilish tendencies, that nation will harm worldwide. Take an example, Kim Jong-un of North Korea, who is shooting missiles. He's very arrogant. So he's have a big ego or big false self, which is trying to dominate the world. Or the Xi Jinping, who is trying to occupy Taiwan and in his third term with the aim of becoming a world emperor. Yeah, this has he has
big and big, grand ego. Or Ukraine's Zelensky, who are trying to keep the war happening. He's trying to continue to fight on, totally depending on the Western world, but which leads to the disaster of Ukraine itself. So such kind of tendencies to show up, to become to show themselves for a bigger person is just like a yokai tendencies. Okay, here we would like to make self-reflection practice to remove our dust or lust in our minds. So we'd like to take a passage from this book, The Faithful to the Truth, and I will give you like a koan to reflect on yourself. Okay, first let us receive lights from heaven under the guidance of Master himself, and then the screen has the koan itself, and you can memorize, you can write down that koan, and please reflect yourself for 5 minutes. Okay, let's get started. 少し背筋を伸ばして肩に力が入っている人は少し揉みほぐしてください。肩をほぐして首を回してよろしいですか。合掌してください。呼吸を静かに整えてください。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。一日のうちの自分の思ったこと行ったことの一つ一つをですね、ちょっと米の殻もみ殻を取り去るようにですね、一つ一つ
取り去っていくことが大事で、朝思ったこの思いは悪かったかなと、あるいはやった今日かけた電話はこれが相手を害する電話だったかなとかですね、今日は本当は仕事は予定があったのに自分の都合でサボっちゃったなとかですね、あるいは自分が協力すればあれができたのに嫌がらせのもあって、手伝わなかったとかですね、そんなようないろいろあると思うんですが、特にその自己本位の生き方が自我を増長させる気があるので気をつけてください。この自我の増長ばっかりにずっとフォーカスというか焦点を絞っていった場合は、いわゆる天狗というタイプの性格になります。だから自分の発展を願ってとにかく上に上がることばっかり考えていても今の世界にたくさんいると思いますけども、これはだからそういう有名進学校とかあるいは有名会社とかあるいは競争の激しいその営業やってるとことか、いろんなとこで勝ち抜いている人たち、この的な勝者なんだけども、霊的に見れば天狗であることは多い。それは人に対する慈悲の心がなく、愛の心がなく、反省の心がなく、自分の成功のみを追い求めている。それから天狗に妖魔と言われるそうした色気やそういう養殖でよって金や地位を手に入れようとする、権力を手に入れようとする人もやっぱりこの世にはかなりあります。この的な成功したようにも見えるけども、それは地獄なんだということを知らなきゃいけない。そうしたよこしまな欲望を膨らましたり、それを短縮して実現するようなことにあんまりのめり込みすぎてはいかなくて、やっぱり聖なる思いを持ちながらコツコツと努力を続けることが大事だし、努力して成果があったとしてもそれを自分のものと思わないで天下万民のものだと思ってそれを役立てようという気持ちを持つことが大事であるというふうに思います。
Now please finish your reflection, and thank you so much. Okay, let's move on to the theme second. The theme second is the follow the main path of religion and unite happiness in this world and in the other world. Follow the main path of religion and unite happiness in this world and in the other world. We will now move on to the second theme and let us watch the video clip from Master's lecture. まず私はですね、言っておきたいことがあるんですけれども、宗教の聖者とか、あるいはこれこそが本道だという問いに対する答えは世論調査のようなもので出るものではないということは、これ前提として言っておきたいと思うんです。ある意味では現代の学問や政治の原理とは全く違ったものであるし、科学の原理とも違ったものであると考えております。宗教の世界においてはたった一人が正しいこともありえます。この今時点の段階で何が正しくて何が間違っているか、それを示すのはとても難しいことです。だから統計的手法による多数決だけでは決まらないことだけは明らかであって、皆様方がその説かれる真理とは真実のものであるかどうか、その説かれる愛は本物であるかどうか、その説かれる聖なる心は本物であるかどうか、これを心を澄まして見続けなければわからないところがあるのではないかと思います。宗教の本道を歩むというところに話を戻していきたいんですが、絶対に外してはいけないことがまず一つございます。それが何であるかというとですね、地獄というものは科学が進んだからといって現代にロケットが飛んだり新幹線が走ったりしたからといってなくなってはいないということ、これを知っておいてほしいし、天上界というものもなくなっているわけではないんだと。10年20年寿命が延びることはあるでしょうけれども、必ず全員が 100% 死ななきゃいけない。その時にこの世だけの命しかないと思って、この世だけ便利で快楽だったらそれで幸福は完成と思っている方と、この世を過ぎて先にまだ命があってその後の命のことを考えると、どういうふうに生きなければならなかったかということを考えることができた人と、ここに違いは必ず出てくるんだということですね。寿命は延びましたけれども、しかし来世自体はなくなっていないし、キリスト教でも十分解けてはいないけれども、この世に生まれてくる前の魂があったという、霊界での生活があったということも事実なんです。なめちゃいかんぜやと訳せないかな。なめちゃいかんぜよは訳せないかもしれないが、甘く見てはいけない。甘く見てはいけない。宗教を甘く見ちゃいけない。宗教が何千年、人類が知っている歴史としての何千年間続いている理由は、やっぱりそこに本当のものがあるからなんですよ。でなければ消えてますよ。とっくの昔に経費節減だけ考えたり、あるいは寄付しなければ家計が助かるということだけ考えるなら、とっくの昔になくなっている。なくならない理由は本当にあの世があるからです。であの世があるとしたら、じゃあどうしたらいいんだ、どう生きたらいいんだということが問題ですね。で言っていることは実に簡単なことなんです。もうごくごく絞って言いますよ。自分のために世界があると思って
世界が回っていると思っているような人が地獄に行きやすく、その反対で自分が世界のために動いていかなきゃいけないんだと思っている人が天国に行きやすいということを一つ知っておいていただきたいと思います。その意味でこの世限りの快楽説、快楽が全てだと思っているような方は残念ながら死んだ後、命があった時に大変なことが起きるということですね。ですから死んだ方がこの世にいますよ。家族とか会社とか、あるいは死んだ場所に執着しています。だから天上界地獄界以外にこの世地獄っていうのが今できている。これ数がものすごく増えてきている。これどうしようかな。だから一緒に共存しているんですよ。この世界に生きている。だから皆様方の不調がいっぱい起きているはずです。次から次へと不調な現象がいっぱい起きていると思うんです。これ少し減らさなきゃいけないんですよ。だから天国に上がる方は上がっていただきたいし、天国に行けないことが確定した方は地獄で行くべきところを決めて修行していただきたい。そして自分が永遠の悪魔として生きるのか、それとも天上界に帰るのか、悟っていただきたいんですよ。そうしないとこの世とあの世を貫く論理が完結しないんですよ。ですから宗教の本道を歩むとは何かといえば、この世とあの世を貫く法則、この世の幸福があの世の幸福につながるというその法則をはっきりとさせるということだと私は思っています。そのためにまもなくもう3100冊は超えて、それ以上の本がもう出てきているわけですけれども、これだけの実績を積み上げてきました。でも世界にはまだまだ届いてはおりません。やり続けますけれども、世界人口の増えるのが多すぎてなかなか教えは届きません。だから一歩でも二歩でもこの教えを広げていくことが大事であると思います。宗教の本道とは、この世の幸福とあの世の幸福を一致させること、これに尽きるということです。Thank you, Master. In this lecture, Master points out the true path of the religion is. These days in Japan, the religion itself is persecuted in various aspects, because the former Prime Minister, Mr. Abe Shinzo, was assassinated, shot suddenly by a certain person. But his mother, the criminal's mother, murderer's mother, is the member of a certain Christian sect called Unification Church. It is very big in also in Japan. And then, to what reason I cannot understand, that Unification Church is persecuted, and now every religion in Japan is becoming more and more negatively watched, and we are at a loss what to do. Anyway, this is the Happy Science vision, or Happy Science official answer to a certain question from the newspaper. We, Happy Science, have long judged the former Unification Church to be an evil religion. However, we oppose the request for dissolution order against the former Unification Church. The problem this time is that the personal crime of the murder case of shooting the former Prime Minister Abe is being replaced with the religious issue. So this is the formal answer to a certain newspaper asking. And people are replacing the issue to a religious matter. It's a private murder, but it turns into that matter of whole religion in Japan. And as a symbol, the Unification Church
is ordered to dissolve. It's a big problem for religious organization. In this book, the 48, please open the page 48 to 49. Master is referring to the how to determine the right and wrong in religion. Because, as Master says in this lecture, it is impossible to define the religion according to the it is popular or not. Because in the turmoil of a changing of the ages, sometimes people misunderstand what Savior says. And Master says like this: it is very difficult to teach what is right and wrong, what is wrong at this moment. It is very clear that it cannot be determined by a statistical majority vote. It is impossible. Yeah, if statistical majority votes can determine the right and wrong of a certain religion is, why Jesus was crucified? Everybody left him, and everybody made a wrong decision. Even though Jesus was preaching love, which was received by Lord God. So human error is always happening. So sometimes people make wrong decisions. So it is impossible, or it is very difficult to determine whether it is right or wrong according to the statistical majority vote. But Master says like this: to know it, you must keep on examining with a pure mind, and pure mind is important, whether the truth being taught is really true, whether the love being taught is really true, and whether the Sacred Heart being taught is really true. Truth or love, Sacred Heart, or their goal is really true or not. We have to determine these. We have to see these kind of things. Okay, let's get to the second topic of seek for the happiness that penetrates this world and the other. Please open the page 72 and 73. Here, Master refers to the two types of thinking: geocentric and heliocentrics. The last part of 72, Master says like this: it's whether you are geocentric or heliocentric. Geocentrics means the sun and the planets revolve around you while you, the earth, stay still. The earth is not moving, and the sun and planets are moving. But in fact, this is not true. And if you think such a way, you tend to go to hell. In the contrast, if you think the earth is the one revolving around the sun, then you are heliocentrics. And thinking in this way, you can become altruistic, and you can become more. You can live in the love, with love, heart full of love, with this kind of thinking. You are the who serve for others, and in this kind of thing, thinking in this way is the condition for you to go to heaven. So sometimes people becoming geocentrics, but in fact it is not true. And on the surface, we can think that Earth is still and heaven or planets or sun is rounding. But in fact, it is not true. It's a contradiction. We are rounding the sun. So we always have to think this way. We are rounding the sun.
and the Son is the truth. And we are training our souls. And what we have to do is give others love and become altruistic, is to polish your mind. It is important. And these days, Master also says that the hell on earth is existing. In this chapter 2, hell on earth is existing. The people who cannot return to heaven or hell, who knows, only in this earth, cannot return anywhere else. So they have to stay in this three-dimensional world, and it becomes hell. So sometimes we have to think that it is very important to tell that the other world exists to everybody. And you have to choose to whether you can go back to heaven or you can go down to hell. Don't stay in this three-dimensional world forever. So this is a point 2, and we are learning from the enlightenment for individual. Let's move on to the theme 3, continuing to fight with Lord to change the direction of the world. And this refers to the enlightenment as a whole. So firstly, we would like to watch Master's lecture. ただそうした設計図を引くにあたりまして、2050西暦2050年まで、今2023年ですか、あと27年ぐらいですけども、2050年までにもしかしたら世界人口80億超えたところですけれども、40億ぐらいまで減る可能性もありということまで一応考えた上で世界の方向性を変えようと今しております。私が講演始めた時に世界50億って言ってた。それが30億も増えた。で松下幸之助さんのなんか本とか読んでたら世界30億とかって書いてあったから、ああそうか、彼の時はまだ30億だったか、それから50億も増えたんですね。でこの増えた人たちが地上だけが全世界だと思って、この地上の陣地取りとこの地上での利便性とその有物論的な繁栄だけを求めるようになったら、天正輪廻をして魂修行をするというこうした神の計画とこの地球という星の持っているところの意味ですね、宇宙的な意味合いとしては、地球というのはそういう魂の教育をする場として非常に貴重な場であるので、そう地球人だけの勝手にはさせないという力も働いてくるというふうに思っております。ですから2050年ぐらいまでには決着はつくと思っております。ただそのためにはもうちょっとだけ時間がかかりますので、私の方もですね、93ぐらいまで働けば2050年ぐらい来るんじゃないかと思うんですが、私は粘ってた方がいいんじゃないかなと思うので、できるだけ粘ります。そういうことで今年は地獄の方を中心に行きますが、ちょっとは世の中変えないと、先ほど言ったようにこれ 20% の支持は多分ないだろうから、これ間違っているので、あるものは厳然としてあるので、これはもう間違っているのは正すべきだと教科書にも書いてないし、学校の先生に聞いたって多分反対するし、文部科学省にしたってもう全然分かってない状態なので、宗教が作ってる学校で霊言書が出てるから学問でないとか言ってるのも、これもうみんな死刑だよね、本当ね。死刑にしなきゃいけないだから、現代なんかできないですけど、許しがたい世の中であるので、やっぱりあと30年でも40年でも弾を打ち続けなければいけないと思ってますし、外国でも支部はできてますが、まだまだ弱ございますので、もっともっと強くしていく必要があると思っています。たとえ伝統宗教まで新宗教を含めて、キリスト教、仏教、イスラム教その他ですね、伝統宗教が滅びようとも幸福の科学はやはりまだまだ戦い続けると、そのつもりで皆さん方の強い応援をお願いしたいと思います。Thank you, Master.
Yeah, even though this lecture was done in 2022 or 2023, that's it. It passed almost 2 years, but Master's prediction is very precise. And as for the coronavirus issue, people knows that it is the origin of China, and Master clearly says this is the beginning stage of war, and germ war or virus war instead of the nuclear war. It's the first stage of the war. And the criminal is China communism. And it is becoming more and more obvious. And as long as it is a weapon, the vaccination will not terminate such kind of virus spreading. So Master predicts for more to another years, until 2025, the coronavirus will spread. So we are experiencing in the middle of such kind of virus spreading. And as for the Russia-Ukraine war, from the beginning, Master predicts that Russia will not be defeated, and Zelensky will be defeated. And Zelensky should not have tried to start war. He should have said that I will remain the center, not to start war, or I will become peaceful and try to neutral. But he broke his silence and he started the warfare with Russian. And these days, the defeat is becoming obvious. And the third one is the expand the word of freedom and the third one is Biden's confusion. It's also becoming very evident these days. It is the last year of the election year of the United States, and it is not proper at this stage. We cannot predict what will happen in the near future. But at this stage, Trump is going to win and beat down the Biden administration. But 4 years ago, we experienced such kind of defeat. So it is not predictable at this stage. But Biden's is botching many choices, and the whole world become unstable, and the United States become unstable, and people are regretting to electing Biden himself. So anyway, the Master's prediction is becoming true, and we have to ask Master again by the prayer for the resurrection to guide us, the whole world, to a better place. And what we want to do is to change the world until Master says 2050, we are now trying to change the direction of the world. By 2050, we are now trying to change the whole direction of the world. So Master refers to in this lecture, the chapter 3rd, Master intends by himself change this world. If it is defeated, or if it is not become true, the population of the whole world will decrease into 4 billion. So it is very important
to fulfill Master's dream. So change the direction of the world. And Master says like this, even if traditional religions such as Christianity, Buddhism, Islam, or other traditional religions and new religions will perish, happy science will still continue to fight. So on page 112, Master said in the conclusion of this lecture. So as enlightenment of as a whole, we have to think about this. Master himself is trying to change the whole world for a better place by his enlightenment, by his words. And we are to spread Master's enlightenment to the whole world to realize the peace on earth. Okay, now we'd like to take a time to make Dharma talk. During the Dharma talk, we want to discuss what we can do to change the world, to change the direction of the world, and open up a brighter future based on the contents of this seminar. Today, we learned from the first one is to remove false self and to pave the way to the religion or main path of the religion, unite happiness of this world and the other world. And the third one is to talk about. I've been talking about the Master's prediction or change the direction of the world according to Master's enlightenment. Okay, please make Dharma talk around for about 10 minutes.
Okay, thank you so much. Please end the Dharma talk, and thank you so much. Okay, up to this point, we have studied the future policy of humankind as indicated by the Lord in this book, The Faithful to the Truth. The first one is the New Year's policy book and enlightenment of the individual and enlightenment of the whole. And the first one is the importance of removing the false self and establish pure faith. The second one is to unite the happiness of this world and the other. And it is the main path of the religion. And third is determination to spread the values of the freedom, democracy, and faith throughout the world, and continue to fight with the Lord to change the direction of the world. So we have to fight with Lord Himself. And to change the direction of the world by 2050 and open up the happy future as described in this book. Described in this book, we have to do something. And the first and foremost, what we have to do is prayer for Master's resurrection. So let us watch the prayer for Master's resurrection video clip of people's testimonies. Okay, please watch it.私たちは2023年3月以降、主大川隆法総裁先生のご復活を願って、日々復活の祈りに取り組んできました。今回は大阪中央支部と日暮里支部を訪ね、復活の祈りにどのように取り組まれているかお話を伺いました。大阪中央支部。大阪中央支部は2007年12月1日に主がご殉釈され、ご法は純粋な信仰を説かれた場所です。こんにちは。信じて愛したらどうなりますか。一体化してくるんですよね。一体化する。だから神を信じる、信仰する、神を愛する。そうすると次は神と自分が一体化してくるんですよね。神様と自分との距離が縮まってくる。神様は今いつも自分と一緒にいるという感じがしてくる。それが信仰者としてあるべき姿であるということが、宗教的には教えなければいけないことなんですよね。一言一言がもう本当に主から愛されてるんだ、こんなに愛してくださってたんだっていう思いがすごいきまして、はい、嬉しかったですね。絶対に帰ってきます。間違いなく。それを待ってるんです。一生懸命お祈りしながら。これだけ総裁先生がいろいろ説法してくださってたのに、それに応えてるつもりで活動させていただいてたんですけど、なんかそうじゃないっていうか、主の御心にもっと叶えられるというか、お手伝いできる自分って何なんだろうっていう、総裁先生が本当に願われている愛の欲しい地球に変えていくお手伝いができたらいいかなっていう。祈りを通してご支部自体も一つに気持ちが一つにまとまったりとかっていうのを、少しずつではあるんですけど感じたりもさせてはいただいてます。主を愛するように周りの人にも愛を与えていけたらいいなって、まだまだその言葉だけでね本当に実際自分がねできてるかってそうでもないから、だから日々修行、日々主の思いをずっと続いて後ろを見てついていきたいなって、こういうの思えるのも
復活の祈りを通してかなって、復活の祈りをしてるからそういうの思いになれてるのかなっていうのもあるかなと思いますね。日暮里支部、主が初めて法輪を転じられた書店老林の地、日暮里。ここ日暮里支部でも日々復活の祈りが捧げられています。お祈りを重ねていくたびに先生にどれだけ今まで守られてたか愛されてたかっていうのが分かって、その気づきのたんびになんか涙がぼーっと出て、一言で言ったらもうこれ幸福感から溢れ出るっていうかな、もうなんて私は幸せなんだろうってねえ、なんでこんな幸福感が得られるんだろうってね、不思議ですね。この復活のお祈りをさせていただいていることで、ただただ幸福だと思います。その幸福感って言いますかね、主への感謝と感謝の思いですね。何としてもね、やっぱり主にご復活していただいて、もう一度もう世界を引っ張ってっていただきたいと思います。本当に復活していただきたい、その思いはね、もう毎日毎日私たちのためだけじゃなくて地球全体、宇宙全体に関わっていくことだから、もう本当にご復活を願ってます。今我々が復活の祈りを祈っているというのは、今おそらくこのエル・カンターレ信仰の中で一番大切な時期に自分たちがいるんじゃないかなと思いましてですね、イエスの時代ですとイエスの復活を祈って自分がその場に立ったら一番幸福ですよね。でそれ以上のことが今自分たちに起ころうとしてるんじゃないかと思ってですね、本当にこれは主からいただいた、尊いこれ奇跡の瞬間だな、自分たちの魂が変わる瞬間でもあるでしょうし、もっと大きな意味でこの、日本や地球やもっと大きな世界が本当に変わる瞬間に立ち会ってるんじゃないかっていうのがですね、そういう気が今なんかしてきて、自分たちのお守りしなきゃいけない地域、それを自分が先生の代理人となって先生の思いを叶えるためにどこまでできるかわからないけど毎日邁進するっていう風な気持ちには今なってるかなと思います。この復活の祈りって祈ってるだけじゃダメなんだなってやっぱり思うんですよね。先生の願いを叶えるっていう前提で祈りに参加する、先生の願いを叶えがためにっていうのを祈るっていうか、やっぱりこれは先生の願う地の果てまでも伝道せよとか、人の苦しみを少しでも取ってあげたいとか、私はあなたを愛していますとか、そういう伝道っていうか愛の活動っていうんですかね、そういうのがやっぱりセットじゃないと。日本に住んでるとやっぱりなんか正月になったら神社にお参りして、家族の健康を祈るとか、自分の会社の繁栄を祈るとか、なんかそういうのっていうのが非常に一般的で、自分の中で祈りっていうのがちょっといまいちこれまでよく分からなかったところがあったんですけど、祈りというとなんか自分とか家族とか、大きくて会社のためになんか事業繁栄祈願をするとか、そういったなんかイメージがすごい強かったんですけど、いや全然そういうことではなかったんだなっていう、もっと主のためにとか世界のためにとか、そういうことが本当の祈りだったんだなっていうことをちょっと最近感じるようになってきました。主エル・カンターレってやっぱりこの世だけじゃなくても地球でも宇宙でも希望の光なんだっていうことはずっと確かに思えたりとか、やっぱそうなんだなっていうことも分かってきたんですけど、でも今ここに来て私たちって何だろうって思った時に、私たちは、シェル・カンターレの私たちがシェル・カンターレの希望なんじゃないかって思っていて、復活の祈りをしながらいろんなことを制したり思いながら、でも主の希望に添えるようにこの
日々生活したり、エルカンターレ信仰を樹立する、しっかり打ち立ててくださいっていうことを分かりました。主の希望の光となれるように、私たちも今まで主がしてきてくださったことを、今度は私たちが主の分身としてこの世を希望の光にしていきますっていう気持ちはすごく出てきたかなって。死を早くお迎えできるような、そういう磁場を作っていかなければいけないっていうのを強く感じながら今させていただいてる。本当に先生に復活していただくんだっていう思いを、これから本当に全世界で一つにしていかないといけない、ますます信仰心を上げていかないといけないっていうふうに思わせていただいております。満80歳の現役説法をしていただくために、我々今本当に復活の祈りをさせていただいて、主をお迎えしたい。で、主に本当にこの宇宙の方ですね、エルカンターレの方をお説きくださいっていうのを、もう全世界の人々とこの法輪を転じていくんだっていう思いを込めて、また頑張っていきたいなっていうふうに思った次第でございます。主への信仰のもと、私たちは今日も復活の祈りを捧げています。Thank you so much. Yeah, we've been doing praying for Master's resurrection for almost a year, and we would like to confirm the importance of this prayer again here today. And I would like to talk about the 4 points regarding the importance of this Master's prayer for Master's resurrection. The first one, prayer for the Master's resurrection, is a prayer to deepen our faith, deepen our pure faith, and establish faith in El Cantare, firmly establish faith in El Cantare. So, in the Laws of the Hell, in the last chapter of the Laws of Hell, Master wishes for us to say, please firmly establish El Cantare belief now in this modern age. Now in this modern age. It is referred in that 228. Please firmly, what is it that I want you to do? Let me state it clearly. Master says clearly. Please firmly establish El Cantare belief now in this modern age. Make sure to establish El Cantare belief not only in Japan but also across the world. So this is very important. So the prayer of Master's resurrection is trying to establish our firm faith worldwide. And Master also says that it means to believe that the being now called El Cantare was Alpha, the creator of the earth, and Elohim, the one who established justice in this world, and that now is trying to fight against the final crisis of the earth. Please establish this faith. So Master is trying to fight against the final crisis of the world. And he is also Alpha, the creator, and the Elohim who established the justice in this world. So he is, in a sense, omnipotent. He can resurrect any type as he likes. So if you firmly believe in Master's power or Master's omnipotence, we can easily pray, and we can sincerely pray and sincerely ask, please, Master, please get back. Please return. So, and so long as we have pure faith and established firm faith, we can ask Master to return. And what is the point of the second one? Second is the prayer for resurrection is a prayer that means
I love my Lord. I love my Lord. As we learned in this seminar, people with strong ego and those who have false egos are characterized by solid self-esteem. And this kind of strong ego leads to go down to hell. It is possessed by evil spirit, or it is possessed by evil beings. So we have to always remove that kind of false egos. How we should do it? Can we do it? By proclaiming or declaring your love toward Master, or by saying clearly that you love God, you can remove such lust. So, I love my Lord is very important attitude to remove or purify your mind. And the laws of the Messiah, in the last chapter of the laws of Messiah, Master says the most important teaching is to love God. And the power of God supplying energy, and also one of the missions of human beings, the children of God, we, the children of God, to by praying ourselves to Master, we can energize Master himself. So this kind of circulation is very important for all of us. So dedication of gratitude to the Creator through our faith is very important to energize Master himself. So that is the second point. And third point, prayer for resurrection is the prayer for fulfillment of Lord's mission. Lord's mission, Master's mission. Master has clear mission, the three stages. Master declared he has three missions. And the first one is the mission of to become a Buddha and preach teachings. And Master have done this mission. Master made a lecture more than 3,500. And Master's books exist more than 3,500. And we must open the various gates to become enlightened for every person in the world. And this is the first mission of Master, to become a Buddha. And the second, what is the second point? Second mission is to become a savior. Master tried to save everybody, and the Master is always saving everybody worldwide. We have more than 162 country members, and we have more than the believers in the whole world. And Master is trying to save the world itself. And what is the third point? The third one of Master's mission. This is to preach the law of the universe, or the law of Alcantara. This is very important point. But it is not fulfilled yet. It is not. According to Al Ego's comments, it is 30%. It is disclosed 30%. Remaining 70% is hidden of the Alcantara's law. So Yaidron says like this: our hope, sincere hope, is that Alcantara will eventually preach all of the laws of Alcantara properly. But as you know, the Japanese Shinto gods, the Master's daughters and Master's sons
are the origin of Japanese Shinto gods. And they try to suffocate Master, or they try to stop the beating of Master's heart. And they try to succeed happy science and try to become another god of happy science. It was the real aspect of Master's death. But we have to, we know that Master is trying to live and trying to preach by himself and trying to save the whole world by himself, by his words, and by his enlightenment. It is obvious at the last part of this book, the Faithful to the Truth, and the lecture on this, the laws of hell. Master will shoot the bullets or try to save the world for 30 years or another 40 years. Master is trying to extend his life. But all of the sudden, it changed. It has changed. Now, there are various aspects or various meanings of this accident. But what we have to do is, at least what we have to do is to pray for Master's resurrect. And this is all we can do. And purify our souls and ask Master to return to this world and beg Master or ask Master, please fulfill Master's mission, true mission, to preach Elkantare's law for the treasure of the humankind, because this treasure is only taught by Master. No other person, no other beings, no other God can preach the law of Elkantare, or law of the universe, laws of the universe. So it is very important for us to pray for Master's resurrection. And the final part is a prayer for resurrection, is a public prayer to open up the future of the earth. So thus, by praying so, we can repel the curses. And Master talks about in the novel Shaken, and the lecture of the Shaken, Master talks about like this. He also explained in the resurrection of the Jesus Christ 2,000 years ago, and saying that if the number of Christians spread to the point where it is said that there will be 2 billion Christians in later generations, and if there are that many people who believe in Jesus, and if that many thoughts are gathered together, even the Jesus of 2,000 years ago will be resurrected. The tense is very complicated, but the future believers try to pray for Master, pray for Jesus' resurrection. That power will be transferred to the 2,000 years ago, and Jesus would resurrect. That kind of power becomes the power, the origin of the Jesus' resurrection. So the prayer itself extends the tense, and this world, the other world, even the universe. So our prayer is received by certain, in the certain points, various points. So it is very important to again and again pray. And this is a public prayer to make Master resurrect. We are not praying for out of our attachments.
we are not praying for the benefit, not praying for the benefit of happy science. We think Master's enlightenment or Master's words is very important to humankind. It is very important of the future society of humankind. And it is very important to realize the world peace, to overcome the conflict between Christian and Muslim, or between nations, among nations. Master's comments or Master's enlightenment or Master's words are very needed in this, the final, the crisis of this earth. So that's why we have to pray for Master's resurrection. It is a public resurrection, public comment, public prayer. And Master says in this in this draft, page 110. I think it would be better if I stick with it, so I will stick with it as long as I can. So, which means I will live as long as I can. And Master also says, like the final part, 112, we must continue to fight for another 30 or 40 years. By the time 2050, we can change the direction of the whole world. So I've been touching on the various sides of the meaning of or importance of the prayer for Master's resurrection. 4 points. To conclusion, it is very important for all of us to read through this, the Faithful to the Truth, and once we believe it, faithful to the truth, we have to carry out our faith. And as long as we believe in something, believe in El Cantare, we have to do and we have to carry out our missionary work together. And we, out of love to Master, let us make missionary work worldwide and change this world. What we have to do is pray and tell. Pray for Master and tell to others, neighbors. This is our form of love. As long as you love Master, you can love neighbors. And our love turned into the missionary work itself. So let us love the Lord God and establish faith, pure faith in El Cantare worldwide. Okay, I want to conclude by watching lecture excerpts and pledge to the Lord. After that, we can pray for the Master's resurrection. And my teachings or my seminar ends here. Thank you so much. 先生が毎日死ぬっていうようなことだったら、それは復活の儀式が行われるんだろうなと戻ればいいのよ。過去から見る限り絶対そうだから、まあ、復活の儀式世界救世主でやるんだろうかっていうな、グローバル復活をやるかなんかっていう、まあもしそういうことがあればするでしょうね。いやそんなもんなんですよ。だからね、救世主の世界は甘く見ちゃいけないですよ。だからまあ最悪
そうされなくなるようなことだっていうなら世界標準での復活が行われることになるでしょうねっていうことだね。この小説で書かれていることは祈りの力現在ただいまの世界にも届くし、あるいは霊界にも届くし、霊界を貫いて、平行宇宙や、マルチバースにまで祈りが届く可能性があることをこれ言っています。特に集団でみんなが真剣に祈った場合は届くことがある。この祈りはさらに未来にも通じるものがあるんだ。みんなが未来に対して強い祈りを共同して持てば未来に対する強い光になるんですね。未来を変えることも可能だし、過去を変えることもある意味では可能になることがあるんだということですね。過去をも変える力になるんだということをこれ暗示的に説いています。まだ祈りの力について、皆さんは本当に解明ができておりません。この祈りの力こそ本当は肉体に宿る人間であるけれども、肉体人間が実は異次元存在であることを自分で自己認証した時がこの祈りの時なんです。祈りに力があると確信できた時に実は肉体人間が三次元的なものを超える力を持つことができるんです。だから過去現在未来に実は祈りは届くわけですね。だから、逆に言えば、イエスならゴルゴタの丘で十字架にかかって死んだだけなのかもしれないが、後世にキリスト教徒が今20何億人とも言われるほど広がってイエスを信じる人がそれだけいたら、それだけの思いが集まったら、そりゃ2000年前のイエスだって復活するでしょうよと、いうことですわね。そういうことが言えますということで、この祈りの力のところはもうちょっと知ってほしいな。ですから2050年ぐらいまでには決着はつくと思っております。ただそのためにはもうちょっとだけ時間がかかりますので、私の方もですね93ぐらいまで働けば2050年ぐらい来るんじゃないと思うんですが、私は粘ってた方がいいんじゃないかなと思うので、できるだけ粘ります。やっぱりあと30年でも40年でも弾を打ち続けなければいけないと思ってますし、たとえ伝統宗教まで新宗教を含めてキリスト教、仏教、イスラム教その他ですね、伝統宗教が滅びようとも幸福の科学はやはりまだまだ戦い続けると、そのつもりで皆さん方の強い応援をお願いしたいと思います。私は人間宣言はしない。エルカンタレはエルカンタレである。エルカンタレは神々の主である。エルカンタレはブッダの魂の本体であり、イエス・キリストをも天上界から指導したるものである。エルカンタレは釈迦やキリストや、そして孔子やソクラテスやマホメットをも地上に送り込んだ存在である。そう本の中にはっきり書いてあります。信じてますか？信じているならどうかこの世の価値観と戦ってください。力いっぱい戦ってください。今その段階に入ろうとしています。私を信じてください。それがあなた方にお願いするある意味でたった一つのことです。何百冊もの本書きました。しかし要約すれば一点です。今の時代にエルカンターレ下昇して天下万民全地球人類60億から100億に向かっていこうとする人類を救おうとして出ているエルカンターレの力を弱めてはいけない。不信仰によって信仰の薄さによって弱めるなかれ。あなた方の主が今生まれ
活動し戦っているという事実を日本中に世界に伝えてください。私があなた方にお願いすることはもう一度言います。ただ一点です。あなた方の主はエルカンターレで、それを信じるならば行動で示せ。それがあなた方の勇気を図る尺度である。